Bismillah ar-Rahman Rahim. In the continuation of the previous video, so in the previous video, we made adjusted share balance, for example, number one. Now from this one, we can make our income statements as well as we can make our balance sheet. And this was the format of income statements already we knew. But before to go for the format, first of all, yeah, you need to identify the items, whether these are expenses, these are revenue or what. از می طرف identify چی میکنیم شروع میکنیم. این خو کپیتال است، این خو لایبیلیتیز مگر لانگ ترم است یا هم لایبیلیتی است، این یک نوع رونیو است. درست است؟ interest هم یک نوع چی است؟ یک نوع revenue است. discount received هم it's a type of revenue. This is also a type of revenue. Account payable is a liability. Dividend is also a type of revenue. Outstanding salary is a type of liability. Cash is asset. Land and building is asset. Inventory is asset. Account receivable is asset. Bank is also asset. Rent is a kind of expenses. Purchase is also expenses. Outstanding dividend was a type of asset. Stationary expenses or expenses. Salary is a kind of expenses. And prepaid salary is a type of what? Type of asset. پس این حالا با بسیار سادگی میتونیم که انکم استیتمنت و بالانس شیت چی کنیم ریکارد کنیم. منتها اول با چی من ریکارد کنم؟ revenues ریکارد کنم، بعدم در پایین میام انواع revenue رو چی میگم ریکارد. خب چند revenue داریم؟ یک revenue، دو revenue، سه revenue، چهار revenue و 5 revenue. کلش دانه بدانه یا چی میگم؟ باید ریکارد. درست؟ ریکارد. اول revenue چی است؟ نام اولش start for commission. از commission چی کردیم؟ شروع کنیم. فاصله میمونه برش commission. How much is commission? Commission is equal to 13,000. Process commission. Second one. What is the second one? Second one is interest. اما تو پایین آمده برو. درست است؟ Yes. Second one is interest. Interest. How much is interest? Interest is equal to 5,000. Next one. Discount. Number 3. Mention the number. Number 3. Discount received. Discount received is how much? 2,000. Here mention کو. چهارمش چی است؟ چهارمش سیلز است. سیلز بیاد تو جای چند است سیلز؟ 40,000. این چی کردیم ریکارد کردیم. بالا سیلز دیگه چی داریم؟ اکانت پیبل خو لایبیلیتیز یک دونه روینی دیگه میگه داریم به نام چی؟ به نام دیویدند. شماره چند؟ شماره 5. این رو بگی. بگی دیویدند ما چند داره؟ اینجا دیگه بود 23,000 نگیریشه. چی دیگه داوتر کالم نوشته شده بود. این رو بگی چند داره؟ 28,000. بعد از اینکه انجام دادی دیگه چون روینیو نمونده، آل توتال روینیو رو چی کو پیدا کن. نوشته کو توتال اف revenue. درست؟ این آل توتال داره جمع کنید. 13 و این میشه 18 و 2 20,000 20,000 60,000 88,000. چند هزار؟ 88,000. revenue. درست است؟ revenue را صحیح نشته نکردیم نه اثر نشتهش میکنم. revenue. درست است؟ این ریکارد کرد. این حالا این میتونه که چی بسازی؟ بولت هم بسازی. چیشا؟ بالا دیگه را ساخت این حال نشته که expenses. expenses ریکارد کرد. این حال انواع expenses ریکارد چند دانه داره؟ یکی دو سه چهار دانه expenses داره. این ریکارد. از شماره یک چی است؟ rent. How much is rent? Rent is equal to 5,000. مشکل نداره. پایین شماره دو چی است؟ purchase. How much is purchase? Purchase equal to 25,000. شماره سه چی است؟ شماره سه stationary expenses. Stationary expenses, so check the outer column. Equal to how much? 13,000. Okay. And point number 4, mention salary. How much is salary? Again, outer column. Equal to amount of 10,000. Right? Now find out the total of. Write down total of expenses. Total of expenses become how much? 5 plus 25 become 30, 30, 43, 53. Total become equal to how much? 53. But 53 رو تو highlight کو رچی کو bullet. ببینید. این حالا در پایین پیدا کو که net profit یا losses. Net profit یا net loss. From 88,000 of revenue minus 53,000 of expenses. So the difference is equal to 35,000. So this 35,000 as it is positive, so we should call it as profit. You can highlight it as well, right?
میتونیم چی بکنیم؟ پس چقدر فایده کردیم؟ 35,000. پس بعد از اینکه ایره ساختیم اینال میریم ما چی رو میسازیم؟ میریم بالانس شیت خودم میسازیم. درست است؟ در بالانس شیت از طرف کدام طرف سایت شروع میکنیم؟ از طرف کپیتال شروع میکنیم. کپیتال اینجا به ما داده شده. چند است کپیتال؟ کپیتال داده شده 40. درست است؟ پس اینجا ریکاردش میکنم که اینیشیال کپیتال. درست است؟ initial capital is equal to how much? 40,000. 40,000. این چه کردم؟ ریکارد کردم. بعد از initial capital اگر یادتان باشه ما ریکارد میکنیم if there is any profit should be added, if there is any loss should be deducted, if there is any drawing also should be deducted. از شما اگر drawing اگر میخواستن باز drawing در trial balance پیدا کنین drawing در این سایت میباشه. درسته؟ additional capital دیگه کدام چیز برای ما گفته نشده. پس که گفته نشده تنها یک چیز داریم و اون چی است؟ add net profit. درسته؟ اشتباه میکنیم که add net profit. درسته؟ net profit. نت پروفیت هم روش اد میکنیم. نت پروفیت ما چقدر است؟ 35,000. به کالم بعدی توتالش ریکارد میکنیم. 40 35 چند هزار؟ 75,000. پس در این کالم میم اینجا نوشته میکنیم که ending capital. این چی نوشته میکنیم؟ ending capital. اینم بولت میسازم. یا هم شد. بعد از این ریکارد میکنیم current liabilities. current liabilities. How much or how many current liabilities do we have? Right? Check your liabilities. This is long-term liability. Overdraft is one of the current liability, 12,000. Right? Account payable, one of the current liability, 10,000. Outstanding stationary expenses, one of the current liability, equal to how much? 3,000. So start from overdraft, 12,000 and account payable, 10,000. Here record. اول چی رو میگیریم؟ overdraft. overdraft ما چند است؟ 12,000. درست است؟ overdraft. بعد از چی رو میگیریم؟ account payable رو میگیریم. درست است؟ account payable. account payable با چند هزار است؟ 10,000. بازو پایین میایم دیگه ش ریکارد میکنیم. دیگه چی است؟ دیگه outstanding stationary expenses. چند هزار هستی؟ 3,000. این حال توتال از رو پیدا میکنیم. 12 و 10 و 3 چند میشه؟ 25,000. 25,000 ریکارد کردی. این حال دی کالم مقابل نوشته میکنه که total of current liabilities. total current liabilities. این را بولت میسازی. چی میکنی بولت؟ بعد از این اگر نان کرنت داشتی نان کرنت هم نوشته که فکر میکنم ما شما نان کرنت هم داریم. So mention non current liabilities. current liabilities. درست؟ بیا دی پایین هر چقدر نان کرنت که داشتی نوشته یک دانش دیوادم است که به نام چی است؟ به نام لانگ ترم لون است. لانگ ترم لون هم چند دلار بود؟ 20,000. درست؟ این حال سعی کنید اینجا دیگه لانگ ترم دیگه کدام چیز معلومات ندارید. دیگه که نداشتی پس خودش چی میتونی ریکارد. این حال توتال دیره ایران میتونی چی بسازی؟ بولت بسازی. All total is jump code. 75 plus 25 become 1 lakh. 1 lakh plus 20 become equal to how much? 1,20,000. At this side become 1,20,000. And against this one you can record total of capital plus liabilities. Total of capital plus liabilities. You can bullet this one. Liabilities. liability. ایره چی کن؟ ایره بولت بساز و همچنان میتونی که رنگش چی کنی؟ این حال میریم طرف asset side. اول در asset side چی رو نشته میکنیم؟ current assets. هر چقدر current asset که داشتیم نشتهش کنیم یا هر چی که بود. درست است؟ Check how many current assets do we have. Cash is a current asset 40,000. Inventory is current asset 25,000. Account receivable is a current asset 4,000. Bank is also a current asset equal to 6,000. So let me record these items. Number one is cash. Cash is equal to how much? 40,000. Right? Inventory is also current asset 25,000. Right? Account receivable is also a current asset which is equal to amount of 4,000. And of course bank is equal to amount of 6,000. این چهار دانه رو من مستقیم با یاد خود گرفتم اینجا چی کردم ریکارد کردم. پس یا تا بانک چی شد ریکارد شد. دیگه چی مونده؟ outstanding dividend یک نوع current asset است و prepaid salary یک نوع current asset است.
از اینجا اونا رو هم ریکارد کو بگی outstanding dividend equal to 5000 و دیگه چی مون؟ prepaid salary equal to amount of how much؟ این رو شکل ریکارد دیگه current asset نداره که نداره این توتالش میشه total of current assets total of current assets how much become total of current assets is this one plus this one becomes 65 65 75 75 become 80 80 plus 10 become 90 total دي چند شد 90 این چی کو بولت بس بولت شد بالا چی رو نوشته میکنم که non current assets non current asset یا fixed asset هر چیزی که نوشته دی پایین هر چقدر بود باید نوشته شده چند تا که داره ریکارد به طور مثال سعی کنیم چی ما داریم اینجا یک تا ما داریم برام لندن بیلدینگ و هم چند داره 30,000 دیگه نان کرن اسست ما نداره نوشته میکنیم که لندن and building London building equal to amount of 30,000 پس اینمی 30,000 در حقیقت توتال اسست است توتال نان کرن اسست دیگه توتال ما اینجا نداریم پس که دیگه توتال نداریم میتونی که چی کنی یه توتال رو میری نال ریکارد total of current asset and total of non-current asset. These two total become equal to 1,20,000, right? Against this one, you have to record total of assets. Total of asset become this much, 1,20,000. So bullet this one as well as change the color. Now 1,20,000 on this side, 1,20,000 on this side. پس ای بیانا به این مانو که اگه دو ساید به مساوی به این مانو که ما شما adjusted trial balance صحیح ساختیم income statement هم صحیح ساختیم و چی هم صحیح ساختیم حقیقت بالانس شیت هم پس اگر تا این قسمت شما آماده تانستین به این معنی که you can make journal, you can make ledger, you can make trial balance. Also if there is any adjusting entry, you can make adjusting entry as well as you can make income statement again as well as you can make what? Balance sheet.